Mr. Speaker Jandroković will speak in Croatian, while Mr. Speaker Stefančuk will speak in Ukrainian. All will be translated to English. Mr. Speaker Jandroković, please. Zahvaljujem i sve vas najljepše pozdravljam na kraju prvog povijesnog parlamentarnog samita Međunarodne Krimske platforme. Zagreb je bio domaćin ova 2 dana jednog velikog događaja, najvećeg međunarodnog događaja u povijesti Hrvatskog sabora i moram reći sa velikim zadovoljstvom da je sve prošlo u najboljem redu i u političkom i u logističkom i organizacijskom smislu. Tako da hvala svima koji su sudjelovali u pripremi, u organizaciji ovog samita, posebno našoj hrvatskoj ekipi, ali isto tako i našim prijateljima iz Ukrajine koji su dali jednaki doprinos u organizaciji ovog samita. Thank you very much. I welcome you all here on the first historic parliamentary summit of the International Crimea platform. Zagreb in the last 2 days was the host of this great event, I would say the greatest one in the history of the Croatian parliament. I can proudly say that everything passed very well when we talk about the organization, the logistics, and everything finished well. Thank you. I would like to thank everybody, particularly those who participated in the organization of this huge event. First, I would like to thank the Croatian team, but also our Ukrainian friends who participated in every segment. Sudjelovalo je 43 delegacije uživo i imali smo 12 video poruka. Bilo je nekih zemalja koje su ovdje imale po 2 predstavnika s obzirom da njihovi parlamenti imaju 2 doma. Dakle, ukupno je bilo više od 50 zemalja i međunarodnih organizacija. Zanimljivo je da su svoj doprinos dale sve članice G7. Isto tako, na kraju smo usvojili zajedničku izjavu koja je ponovo jasno dala potporu od svih sudionika ukrajinskom narodu i ukrajinskoj državi. Potvrdili smo isto tako da poštujemo teritorijalni integritet, suverenitet, jedinstvenost, neovisnost i međunarodno priznate granice Ukrajine. There were 43 delegations participating here live. We also had 12 video messages from the parliaments around the world. Some of the countries were represented by 2 representatives since they have 2 house parliaments. There were, we can say then, more than 50 countries altogether, plus international organizations. I'm proud to say that all of the G7 countries participated at this summit. At the end, we adopted the joint declaration where we supported all Ukrainian people, we supported Ukraine as a country, and we supported and say that we respect the territorial integrity, sovereignty of internationally recognized borders. Isto tako osudili smo agresiju Ruske federacije na Ukrajinu, osudili smo nezakonite aneksije, povrede ljudskih prava i poslali smo poruku Rusiji da se povuče iz Ukrajine i prekine rat. We also condemned the Russian aggression, the unlawful annexation, the violation of human rights, and called Russia to stop this war. I u uvodnom dijelu želio bih reći da je na marginama samita održano, prema informacijama koje sada imam, 140 bilateralnih sastanaka. Dakle, sve države članice, predsjednici parlamenata i voditelji izaslanstava iskoristili su ovu priliku kako bi održali bilateralne razgovore i uvijek ovakovi forumi pomognu da se ljudi sretnu, da razmijene mišljenja i ojačaju bilateralne odnose između zemalja. I would also like to say that at the margins of this summit, as much as I was informed, there were around 140 bilateral meetings. So it's obvious that all the countries, all the speakers, all the heads of delegations used this opportunity to arrange for bilateral meetings. Of course, these kinds of platforms always help to meet, to have bilateral relations between countries. Ruslan, izvoli. Ruslan, the floor is yours. Дякую, шановний Гордоне. Насамперед
Дозвольте почати зі слів великої вдячності від імені України нашим хорватським братам і сестрам, які допомогли сьогодні українцям провести цей дуже важливий, дуже відповідальний і унікальний історичний захід. So, distinguished Mr. Speaker, first of all, I would like to sincerely thank you and all the Croatian people for helping us hold this very responsible, very important and very historical summit. Thank you so much, our dear brothers and sisters from Croatia. Я хочу особисто подякувати моєму великому другу Гордону Jandrokoviću, а також прем'єр-міністру Андрею Пленковичу, а також усій команді хорватській, яка допомогла нам втілити цю мрію в життя. I would like personally thank you, my dear friends, Gordan Jandroković and Prime Minister of Croatia, Andrej Plenković, for helping us organize this summit. I would also like to sincerely thank the entire Croatian team that welcomed us here. Я думаю, що за результатами цього проведеного заходу ми всі зрозуміли його унікальність. Його унікальність не тільки в тому, що ми говорили за Україну, не тільки в тому, що нас було багато, а в тому, що ми звірили годинники і ми знаємо, як рухатися далі. I think that after analyzing the results of this summit, we can definitely say that it has been quite unique. And uniqueness of this summit is not only because we spoke a lot about Ukraine, but because we also discussed very important issues, and now we see that we are on the same page when it comes to Ukraine. При цьому, що в нас були не тільки зустрічі за круглим великим столом, але й були персональні зустрічі з багатьма нашими колегами, спікерами з інших країн. І я думаю, що це ще більше показало, як люди можуть товаришувати один з одним, думати про майбутнє, думати про мир. We had not only this huge roundtable discussion, but we also had a lot of private individual bilateral meetings with our friends, with our speakers of other parliaments of different countries, and it shows that we can be not only colleagues, but friends, supporting our common goals. А усім іншим, хто знаходиться по ту сторону цивілізаційної прірви, я хочу просто сказати одне. Подивіться, це називається підтримка. Подивіться, це називається цивілізація. Подивіться, це називається дружба, і так виглядає мир. І мир буде, і перемога буде, і я дякую ще раз за цю можливість. And to those countries who are on the other side of history, on this other side of the civilized world, I would like to say that please take a look at us. This is what we call support. This is what we call friendship. This is what we call civilization. This is what we call peace. Ukraine will prevail and we will win. Now we have questions, yeah? Tamara Marković, HRT. I have a question for Mr. Stefančuk. So the Ukrainian counteroffensive has been in a full swing for the past few weeks. It's a matter of day when the battle for Kherson will be fought. So my question is, does Ukraine really have the military capacity now to liberate Crimea? Is this the most realistic situation to liberate the peninsula since 2014? Почну з того, що 24 лютого мало хто вірив, що Україна протримається. Після успіхів українського війська, українського народу, нашого спротиву, я думаю, що ми з психології «ми витримаємо» перейшли в психологію «ми переможемо». І так, безперечно, у нас є і сили, і бажання повернути всю територію України станом на момент отримання незалежності України. First of all, I would like to answer this question by saying that on the 21st of February, very few people, very few countries believed that Ukraine actually would withstand this aggression. But I hope that we have showed the entire world that our resistance was very strong and fierce, and we came from the regime
we will stand, we will survive to the regime, we will win. I would like to say that we do have the potential, we do have the willpower to win, and we will win. Of course, we would like to return, to get back all the territories that we had the moment Ukraine proclaimed its independence in 1991. Парламентський телеканал «Рада». У мене питання до обох спікерів. Хотілося б почути, які практичні результати саміту, про які вже можна говорити, і що буде далі найближчим часом, як результат цього саміту. Спасибі. So I represent the TV channel Rada from Ukraine, and I have questions to both speakers. So my question is the following: what are the very tangible, practical results of this summit that we can already make public, that we can already discuss, and what are the next steps that you are going to do? Я почну з першого. Першим результатом, який ми сьогодні маємо, ми чітко усвідомили, що підтримка України була, залишається і буде всеохоплюючою. Друге, про що ми тут говорили, це про те, що буде презентований єдиний план деокупації Кримського півострову. І сьогодні ми визначили роль парламентарів, тому що це люди, які відповідно затверджують рішення на рівні законодавства. Крім цього, ми будемо створювати відповідний такий орган, який буде забезпечувати швидку координацію між всіма учасниками. І четверте, я дуже сподіваюся, і про це ми говорили, що найбільш важливим прикладним значенням, коли наступний Кримську платформу ми проведемо в Україні, в українському Криму. So we have the following results. The first result, that this summit has proved once again that we have clear understanding of the international support. This support will be continued. And second result is that we have more or less clear project of deoccupation of Crimea, and we understand the role of parliamentarians in this process because they make the most important decision at the level of the parliaments of their respective countries. We will also create a special body that will coordinate our joint efforts. And last but not least, one of the most important results of this summit is that we will have to plan our next summit of the Crimean platform, which will happen in Ukraine, in the liberated Crimea. Nadovezat ću se na kolegu Stefančuka. Zašto je važan ovaj summit? Pa to je prvi puta da se u okviru Krimske platforme okupljaju saborski predstavnici parlamenata. To su ljudi koji su izabrani od naših građana i koji imaju izravni mandat da zajedno sa vladama, dakle čak da traže od svojih vlada da ne mijenjaju politiku potpore ukrajinskom narodu, potpore teritorijalnom integritetu, suverenitetu i međunarodno priznatim granicama. Dakle, ovdje se radi u prvom redu jednoj političkoj inicijativi koja je poslala snažnu političku poruku: mi smo uz vas. Pokazali smo isto tako zajedništvo. Ovdje je bilo preko 50 zemalja i međunarodnih organizacija i jasna je to poruka i predstavnicima Ruske federacije i agresoru da se civilizirani demokratski svijet neće umoriti od potpore Ukrajini, da ćemo biti uz njih sve dok ne oslobode i posljednji centimetar svog teritorija. Pokazali smo isto tako i solidarnost sa ukrajinskim narodom i spremni smo na tome ustrajati do kraja. So I would relate to my colleague Stefančuk said, why is this summit important? Well, because it's the first time in the history of the Croatian parliament that we are organizing such a parliamentarian gathering. We, parliamentarians who are elected by the people, we have the mandate, all of us, we have the mandate to call up our governments in order to make them stand strong to all the borders which cannot be changed. This is also a political initiative, such kind of a summit. We send a very strong message from this summit
we are with you. We say that to Ukraine, all the 50 countries and organizations participating on this summit. We send a very clear message to the Russian Federation. We send a clear message to the aggressor that we will stand by the civilians, by the democracy, and the world will persist until the freedom is gained in Ukraine. So I would say that this summit has sent a strong message of solidarity. Are there any questions, maybe? If not, we thank you all for coming, and thank you, Mr. and Ms. Speaker of the Parliament, and have a good day. Thank you.